Եվ այսօր կնայել երկու թող, եւ առաջինը խոսելու է Աշոտ Վարդանյան, պատմելու է վիզա էկոսիստեմի մասին, շարով ես հասկացա, ավելի մանրամասն պատմի։ Շնորհակալություն ներդրողներեք, Աշոտին շնորհակալություն, շատ հետաքրքիր փոքր ասեմ, որ Իրան C++ օրենքին ապերատներ այրել, շիրը գնացել եք դժել, սավոսոր շարունակությունները կարծում որ վիդեոների տեսանյունից կարողացին ավելի ամբողջական պատկեր տեսնեք, երբ որ մեզ կողքներ լինի արդեն, ուրեմն կուզենայի նշեի, որ մենք երկրորդ սպիկերը որ ներկայացնել է Foundation միանաց անունով երեք հաջորդական իվենտներ, ասինք ծրագրավորման մասին, անալարման, դրա մասին ավելի մանրամասն խոսենք, բայց նաև կուզեի նշել, որ մեր սպոնսորը այս իվենտի և հաջորդող երկու իվենտների դատավարման արտերի մեր շնորհակալություն իրանց, որ կարողացել ես օգնան երեք իվենտ կազմակերպենք, առաջի դեպքն է, որ ունենք սպոնսոր երեք իվենտ միանգամից հովանավորում է, և երկրորդ սպիկերը արդեն կլինի դատավարից Հենիկը, ու Աշոտ ջան, սկսես մեզ լավ իվենտ։ Hey. So this talk was expected to happen about a month ago. Because of Omicron, we had to postpone it. And we actually had the meetup in the C++ community around the same topics. So the difference is that in the C++ community, we generally focus on the low-level implementation details. And here we'll talk about how people can use it in everyday coding without actually going in depth into, let's say, CUDA or even assembly. So grab seats. The guys who just arrived. I guess now is the best time. Okay. Okay, so today we'll talk about accelerated data science. So it's not just about NVIDIA, it's about every single way you can do your everyday data processing somewhat faster. I think I should introduce myself because that's my first talk in PYerevan community, and in general that's my first ever Python talk. So my name is Ashot. I was born and raised in Russia, in St. Petersburg. I'm wondering if there are any people from Russia around here. Just raise hands. Cool. Okay, so I see a cluster there and an isolated person over there. So I was born there. I used to do programming all the time. So I started programming in elementary school, in middle school, I was a web developer. In high school, I was a mobile developer. It was still over 10 years ago, like the iOS 4 days. And then I started doing astrophysics and scientific computing. And after some time, I left university, I left academia and started my current company, which is called Unum. And what we work on is quite interesting and intriguing, but it's also very challenging in terms of the volumes of data that we work with. That's precisely the reason we have to go and use tools like this. So just a very brief intro on what kind of hardware challenges there are and how they propagate into the software abstractions, especially the higher levels. So essentially all the CPUs you buy maybe since 2005 are multi-core architectures. So not just the hardware itself has physical cores, it also abstracts away logical threads. And the hardware that cannot properly use them is basically bound to being a single-threaded program, which kind of uses only a part of available resources. Generally, Python community is not very interested, even with using the multi-core capabilities because of the global interpreter log, which is kind of built into the Python runtime. But then there is more. So even if you say use a library that is optimized for multi-core architectures, and it's written in C++.
Quite often today it would have a wrapper that's written in Python, so that everyone who uses Python every day and like just writes random scripts in it can actually utilize the parallelism and like the multi-core capability, so like multi-threading capabilities built into the lower levels. That's cool, but it's also only a fraction of what we can do today. So around 2009 or maybe 2010, people started doing general purpose graphics processing computing, computing on graphics processing units. I know it's very mouthful. It's probably 100th time I'm saying this and I still cannot say it out loud properly. So when you start utilizing GPUs, the problem becomes even more sound. Like you have not 100 cores, but maybe 10,000. And orchestrating them and organizing the work, splitting it between all the cores is kind of complicated. Okay, so now let's go into like kind of my favorite part, playing with hardware differences. So this is essentially the first picture you see when you look up the CUDA website. It kind of symbolizes how many cores there are on every GPU. The memory pool is also shared, but the difference here is that you don't have really big cores with scheduling capabilities or out-of-order execution buffers. You only have very small work units, and you need to split the work into those. When you zoom in into a modern GPU, you would have, let's say, 10,000 of those cores. But now, if we are, let's say, Python users, and we want to use something like this, we want it to be as simple as we generally write it. So I guess the first line is kind of self-explanatory. Please raise hands if you've written something like this before. Okay, so this is just a physical exercise to make sure you're not sleeping. The C++ part is the stuff that I generally write below. So it's kind of mouthful when you compare it with like a Python version. Essentially, it's mouthful compared to every single other language. That's how we do stuff, maybe except for Java. So it's not very hard. We just sum up the numbers. But when you get to GPUs, you have to deal with this stuff. So this is how you accumulate an array on a GPU. To be honest, summing up numbers in a one-dimensional array in a very fast fashion is one of the most complicated, trickiest pieces of software you can write. I think 2 or 3 years ago, I gave a talk on a C++ conference that was about an hour or an hour and a half, about 7 ways you can do it on GPUs with vastly different performance numbers. So if we start looking into this, we realize there's like some shared memory identifiers. There is a need to describe which memory buffers you are targeting. Are you targeting the registers that are on the stack of the current core, or is it a part of the level 2 cache? Very complicated. Then there is this. So you start trying to understand how the logic is built, and when you see that you have like 10,000 cores, the fast way to accumulate is actually like to organize it into a tree-like structure. So you do parallel reductions in multiple cycles, and in every cycle, the number of operands, the number of arguments decreases by a factor of 2. So essentially you have to do the log base of 2 number of rounds to accumulate an array with n floating point or integer numbers. So the difference between this and this is not even in the number of logical rounds. It's exactly the same. But when you start implementing it, you will realize that on some GPUs, this approach is up to 10 times faster than this one. And all of this requires years, if not decades of experience. So why suffer? Because the difference is so staggering. So an average Python developer is used to writing a code that, let's say, evaluates 1 gigabyte per second worth of data. It's generally the fastest you can go. The problem here is that even on a single core, with properly written C++, or maybe even sometimes assembly, on this CPU on which the numbers were acquired, you can get to about 20 to 25 gigabytes per second. By the way, the CPU used in this benchmarks is just like a couple of meters down the road there. It's the most powerful CPU on the planet. So we are taking the most powerful CPU there is on the planet, and now we are comparing with equally priced or similarly priced GPU. On an identically priced GPU, we get to almost 800 gigabytes per second. So, okay, going from Python to C++, we
got 2 orders of magnitude performance improvement. And then going from C++ to CUDA, we got an extra order of magnitude performance improvement. So in this case, we're using 300 watts, and in this case, we're using 300 watts. We're equally, we're consuming an equal amount of energy, but we are so much more efficient. So the big question that everyone kind of has in this room, I guess now, is can performance be usable? So do I have to write this piece of crap to actually get this number in the bottom, like 800 gigabytes per second? The modern answer is no. So about 10 years ago when I started writing this stuff, the answer was no. Like you couldn't get usable performance. You had to go through the kernels yourself. Today there is a number of high-level libraries in the C++ community that let you generate code for GPUs as well, so kind of generate binaries for GPUs as well through template metaprogramming. And Thrust is one of the best examples of those. So NVIDIA actually, like being a $600 or $700 billion company, invests heavily into compilers and software pipelines so that people like us do not have to write them every day. Of course you can if you want to, if you're crazy like I am, but in most cases you wouldn't. So the big question that came to my mind afterwards, okay, so if C++ can be concise, short, and readable, can Python be fast? So the lucky answer for you is yes. So there are a couple of changes that you will need to do in your software to actually get to those numbers. Again, the common procedure, especially like if you've used any machine learning libraries before, is that you implement the number crunching in C++ or in assembly, and then you wrap it into a Python library. Generally, you do it with libraries like PyBind11, Swig, or Boost Python, or something else, but the result is kind of the same. So in this case, I'll show you how people at NVIDIA and in a couple of other companies did it and what's the result. So I took 3 primary pieces of, let's say, everyday data science work. One of them is working with matrices and kind of linear algebra oriented, so it's NumPy. How many of you use NumPy? Okay, the vast majority. How many of you use Network X? It's a shame, it has 10,000 stars on GitHub, use it. Then there's Pandas. How many of you use Pandas? Okay, so there are more people using Pandas than using NumPy. It's kind of predictable, but a bit sad, because like we all want to be a bit more math savvy, right? So I'll go through the first 2. Of course, like they're not as popular as Pandas, but they will prepare us for what's about to happen here. Because as you see, with Pandas, the situation is far more complex than before. So NumPy will be replaced by CuPy, and Q will generally stay for CUDA. So every time you see Q or CU as a prefix, you know that there's NVIDIA involved and you need the GPU to run the software. But if you are one of those lucky bastards who has the latest generation GPU lying around, you should. Then there is Network X, and Network X will be replaced by 2 different libraries. One of them is called cuGraph, obviously coming from NVIDIA. Okay, thank you. And then there is RhetoricX, which is a Rust rewrite of Network X, which is not my favorite library, to be honest, and definitely not my favorite language. And then there is Pandas at the end. So Pandas will be compared to Modin, which is heavily supported by Intel as a more multi-threaded parallel thing. Then there is Dusk. Dusk kind of helps you not just to scale between the cores of a single computer, it can actually go beyond. So if you have a network of computers or servers connected with each other through high bandwidth networking, such as InfiniBand EDR, which is like 200 gigabit fibers, in that case, Dusk will help you scale out. Then there is QDF. It's not helping you to scale out, but it's obviously targeting what? Okay, guys, you all know the answer. It's NVIDIA. So if you have a GPU, it's targeting a GPU, and then there's the hybrid. So imagine that every single one of them adds at least 1 layer of complexity because it adds at least 1 layer of abstraction. And because it adds complexity, stacking multiple pieces like this together
is not very stable. So even though QDF is very usable and Dask is kind of usable, Dask QDF is pretty tricky. So it's only for the most tech savvy of you. And one more tiny note. All of this that I'm sharing right now is partly shared already on the web, on our blog. And then next week we'll publish the rest of it with the open source libraries and benchmarks. So you'll be able to go back and test all of it on the hardware that you own. Then there will be Dask QDF, and even though it's kind of a bit complex compared to the rest, you will get the hang out of it. So change is hard. That's what they say in school. Or that's what our parents tell us, but the reality is kind of different. In this case, change is easy. To be honest, I found using QDF more straightforward than using pandas. So in a number of cases, when I expect pandas to receive some sort of an argument and it doesn't receive, I have to do some form of casting. With QDF, I don't have to. So the change is as simple as replacing the name of the module that you imported with. So in this case, we changed the alias from being targeting NumPy to CuPy. Then most of the functions work. There are some compatibility issues, but in general, it's kind of the same. One of the examples of where there's a difference that you can utilize to your benefit is, for example, generating the array originally. So let's say you're using NumPy, you want to generate a matrix which is 100 by 100 numbers. You would generate it as doubles, and then you would cast it to floating point numbers of a single precision. It's costly in terms of performance because doubles are by far the most expensive numeric type implemented on modern CPUs, including ARM and including x86. So QDF, being a far more performance-oriented library, allows you to immediately generate the numbers of the type that you expect. The slight difference is that if you want to benchmark the code like this, I would strongly suggest putting the synchronizer line in the bottom. So what it does, it makes sure that the current stream of asynchronous operations that happens in the CUDA's graph is actually reaching the point you are expecting it to reach. So this is all fun and cool, but is it time to forget about CPUs entirely? I don't think so, and neither should you. So how many of you use Anaconda or any other Conda environment? How many of you prefer pip over Conda? Okay, you're wrong. You're wrong because with pip it's very complicated to install libraries that have, let's say, implementation in the other language that come with pre-built binaries, such as CUDA backends or, let's say, C++ backends. Conda is a more mouthful. It takes far longer to load. I kind of hate it for it, but it's kind of the only way to get high-performance libraries. The problem there is that when you define your configuration YAML file, you would generally write something like this. And this is not entirely accurate. The reason being that by just taking NumPy, you are not explicitly specifying which version of NumPy you want to take. And now you might be asking, what does it mean to have a version of NumPy? Who knows what BLAS is? B-L-A-S. One person there. Second person here. So BLAS stands for Basic Linear Algebra Subroutines. It's by one of the oldest libraries and standards ever designed. So it was originally implemented in Fortran in the first high-level programming language. It's a standard that's maybe like 50 or 60 years old, and it includes all kinds of standards and naming conventions for classical linear algebra operations. The reason it's so freaking old because it goes back to the days when people actually used computers for doing, let's say, scientific work, and the computers were so big that you couldn't use them for something else. You would generally build them in institutes and would use them for related purposes. So BLAS, being Basic Linear Algebra Subroutines standards, not just a library, has multiple implementations. And every single hardware vendor that we know, it can be Intel, it can be NVIDIA, it can be even AMD, they kind of have their own or kind of supported implementation of BLAS that works best on their hardware.
So an example of functions that are standardized within BLAS is matrix by matrix multiplication subroutines. It can be matrix by vector multiplication. It can be, let's say, accumulation of number or reductions. So all of it is kind of our bread and butter. And if you have BLAS installed on your machine, and you most definitely have, NumPy will use it. The problem is if you don't explicitly specify which one, you'll be likely getting not the BLAS, but the BLIS. It's slightly different. So when you get the BLAS, you can get multiple versions. You can get OpenBLAS, you can get Intel MKL, and you can get many other things. So what it gives you is the ability to get the numbers like this. So CUDA, being, let's say, a product of NVIDIA, also implements cuBLAS. Do you know what it does? It implements BLAS for NVIDIA GPUs, kind of self-explanatory. At least by the end of this day, we'll be proficient in the naming conventions. If there's one thing you remember this. So if I replace BLAS with cuBLAS and I run CuPy instead of NumPy, I can do singular vector decomposition for rectangular matrices even slower than the most basic NumPy. Okay, not impressive. But once we take other problem sets, let's say we start doing Pearson correlations between every single pair of rows that is present in our matrix. Our GPUs will already be on average 1.5 times faster than the CPUs. And then the performance accumulates. So as we go down to more interesting operations, the gap between the state-of-the-art GPU and the state-of-the-art CPU just expands. So this thing is actually the name from BLAS. It stands for General Matrix Multiplication. It also has a prefix S, which I dropped, which stands for Singular Precision General Matrix Multiplication. That's what we do here. Once you start doing those, you can expect a difference as big as 23 times. So a GPU consuming as much energy as a CPU would do 23 times more matrix multiplications than the CPU itself. But then the difference becomes just bigger in even the less expected scenarios. So it's generally considered that GPUs are very good for machine learning, and they're good for machine learning because they can do matrix multiplications fast, and they can do matrix multiplications fast because on the modern NVIDIA GPUs you have tensor cores, and tensor cores are specifically built hardware for just matrix multiplications. So if you have layers of abstractions sliced so deep, obviously you can get a performance boost. But with sorting, it's different. So in sorting on the CPU, you would use something like a quicksort algorithm, which has, let's say, average case asymptotic, which is like n log n. On GPUs, you would use linear time sorting algorithms with pretty high constant complexity factor. But this constant complexity factor is completely eliminated by the parallelism benefits that you get from running this highly parallelizable algorithm. And the name of this algorithm in the GPU implementation of CUDA is radix sort, one of its variants. And there we get results 1,000 times faster on the GPU. Okay, cool. Now networks. So who knows what graph theory is? Who knows what network science is? Okay, so network science is like social sciences name for graph theory, and graph theory is a mathematical term for network science, a kind of tomatoes thing. So the package that everyone uses for it in Python is called NetworkX. It's very popular, but it's exceptionally slow. It's just mind-bogglingly slow. So then there is a rewrite, which is RetworkX, not a big fan of it. And then there is QGraph, which is NVIDIA's version. So they are very similar. Again, they are not quite as similar as NumPy and CuPy, but it's easily traceable. Like if you know what one line does, you can easily say what the other line does. So the first line is NetworkX, then RetworkX, and then QGraph. Quite similar. But in reality, especially with RetworkX, there is a lot of functionality that is not implemented. So a PageRank, being like one of the most commonly used ranking or sorting algorithms on graphs, is not implemented in RetworkX, even though it's one of the simplest algorithms to implement.
Then it becomes more complicated because even though sometimes you would get similar functionality, this functionality can be implemented with very different algorithms beneath. And that's expected because an algorithm crafted for a single threaded application should not be easily portable to a multi-threaded application or to a multi-threaded environment. So QGraph implements Force Atlas, and this is what we get for it. So all of those three are actually graph layout algorithms. They're all force-based. So essentially, you simulate a graph to be a physical system of springs and weights, and then you just iteratively simulate those springs attracting and repelling from each other, sorry. And then maybe a few hundred simulations down the road, you get your stable picture. The graphs look similar in most cases. So the first column everywhere is QGraph. The second one is network X, and the third one is network X. So because I'm a very lazy person and I only started preparing this 2 hours ago, I didn't have time to run all the versions of the benchmarks on really high thresholds. So let's say letting every algorithm to run for, let's say, half an hour. So I only put the threshold at 10 seconds. And if the algorithm does not complete in 10 seconds, then okay, I'm done with it. I'm searching for something better. Even though searching can take a few hours. So in this case, in most data sets, and every data set is a separate group of columns, we have a timeout event before we actually read the before we actually get to the completion. So this is the biggest graph we could process through all the packages, and this is the Bitcoin transactions graph, and a very, very small sample of it. Obviously not the whole half a terabyte thing. In here, QGraph is about 100 times faster than Network X, and similarly fast compared to Network X. So Network X, even though it's like a Rust rewrite of Python, is essentially equally slow in operations like this. Then there is PageRank. With PageRank, we were able to process all the graphs within the time slot that we had, and we have a 250x performance improvement. Not bad, right? I changed just a couple of letters from Network X to QGraph, and that's it, 250 times faster code. And then there's this sad picture that there is no guarantees. There is no free cheese, and it's exactly the same with graphs. So in here, Network X, being the second column, is actually faster than both Network X and QGraph, which is bizarre compared that Python is notoriously slow. But this is one of those cases when the algorithm itself is so lightweight that all the bottlenecks of, let's say, transitioning the data from one place to another, and let's say converting the representation are actually more expensive than doing the computation itself. Okay, now the tabular data. So we got code that is sorting arrays 1,000 times faster than NumPy with CuPy. With QGraph, we are analyzing graphs 250 times faster than Network X. Can we do the same thing with tabular data and pandas? The answer is yes. So there's this thing called taxi rights dataset. It's one of the most commonly used datasets for benchmarking databases, and we use it extensively because one of the things that we build in my company is by far the fastest database management software ever written. And this guy, Mark Litwinchik, okay, I'm sorry for mispronouncing his last name, he used this dataset to benchmark all kinds of different databases. And I don't like most databases. They're very hard to use. I don't like SQL as a language. Using text as a form of data transmission is a bit too outdated, and then the language itself is so narrow purpose and so outdated that I just would rather use Python. Taking all of this, I decided to take what he does with those data sets, and those data sets are in hundreds of gigabytes, and do the same with pandas. Of course, can you imagine, as you can imagine, processing hundreds of gigabytes with pandas is slow. So let's see how slow. The good part is that this data set exists in multiple forms. It exists in the raw form, in the pre-processed Parquet files,
And it's also available on S3 buckets, on GCP. You can just pull it from anywhere you want. So I pulled, and I started replacing the operations one by one. So the top part is SQL, the bottom part is pandas, and Python, obviously. So the first query that we're gonna do, we'll select and then we'll group. So we have a table, we just pull one of the columns, which is very easy to do in pandas, and then we do grouping operations. The second query that we're gonna do, we'll do the grouping and also the averaging by contents of another column. Then the third one is a bit more complicated. It's a transform and histogram counting procedure. And it's further complicated by the fact that one of the ways we're gonna group our values is actually by a year integer extracted from a string date. So pandas provides functionality to do this, so we will. And the fourth thing, we will actually combine the second and the third query together into a bigger and more complicated thing. The reason database people love to do this kind of stuff, because let's say you take a couple of different heavy queries and maybe the database will use some form of an index to actually accelerate them. And it also has caches so that once the heavy operation is completed, it can store partial results so that if another higher order function is called, which reuses the results of previous computations, you do not have to pay for it twice. Okay, can pandas do it? I think yes, but with a few tiny changes. I think we don't need those details right now, but I'll throw the slides into the chat with the help of guys, so you can always go through them. And let's see the numbers. So here's parsing step. You have hundreds of Parquet files in tens or hundreds of gigabytes. When it comes to this, QDF and Modin are essentially the same in terms of speed. And the fourth column here is SQLite. So SQLite took almost 2 minutes to parse the same data set that took pandas just 3 seconds to parse. So the y-axis is logarithmical, like on most other charts. That's why the difference might not look that staggering. So SQLite takes so freaking slow, so we just throw it away. We just stick to our generally used libraries. And then there's pandas, Modin, and QDF. I've temporarily replaced Dask and the other cool libraries with just placeholders. So next week we'll present like a properly run benchmark that will take maybe 3-4 days to run. Truly stress testing this stuff on a scale of a few hundred gigabytes with every single framework. But if we can parse this data so fast, can we analyze it equally fast? The answer is yes. So we only got to 3.2 gigabyte size fraction of the original data set, because again, we had a threshold, 10 seconds. Don't forget I'm lazy. And the only library that was able to finish that fast was, again, QDF. Same with the query number 2 and query number 3 and query number 4. What's the story here? Why Modin is so slow? The problem is that Modin is not just built as a compatible replacement of pandas, it actually builds on top of pandas. So whenever Modin doesn't have a faster overload for a specific functionality, it actually goes down to pandas and requests it from pandas. And if in every single operation you have pieces of functionality that are missing, again, you end up converting the data and passing it between the layers over and over again. So in here, Modin is essentially slower than pandas in every single size of the data set. And QDF is uniformly faster. So what's next for this whole thing? I guess we should continue benchmarking and analyzing the behavior. And then there's this broader trend. So the broader trend is that every single big tech company that adopts this ideology sees Python as the glue code language. Like, we all practice it every day, we all use it, but it's not like a high performance computing language in itself. But it's a great language to combine pieces of high performance computing software. So if you have, let's say, a BLAS library implemented in Fortran or in assembly, or maybe in CUDA by
thousands of engineers from different places, I strongly recommend you to use those, but preserve the original interface so that you have compatibility with other backends. So in here, I plan to extend this comparison further with JAX and A10. Who knows what A10 is? Who knows what PyTorch is? Okay, A10 is a part of PyTorch that does tensor transformations. Once I'm done with this entire thing, there's our blog where we write some of the technical comparisons about all of this. And next week, we'll publish further comparisons between every single part of this list. What's the general recommendation for you? To avoid common pitfalls. So, as we've discussed before, I strongly recommend you to always define the D type. Every time you forget to do it, NumPy will select double precision floating point numbers. Double precision floating point numbers, again, is the slowest data type implemented on all modern CPUs. The only single operation that is slower than any operation with double numbers is integer division, especially like 64-bit integer division. Both of them will cost you, let's say, 50 CPU cycles, while an integer addition will cost you a single CPU cycle. That's how bad it is. Then there's additional advice from a person who implements this kind of libraries in the assembly level. So developers generally love power of two numbers. They're very easy to work with. And this goes down to like the lowest levels of abstractions again. So it's not just like the Python developers who are lazy, it's also the C++ and assembly developers who are lazy. So in our case, we optimize for the most common use cases when you have, let's say, sizes of matrices or the size of matrices divisible by 2, by 16, by 64. In those cases, we can utilize hardware really well. Another relevant part is like prefer symmetrical tensors. So let's say if you can split your data in multiple ways, try not to make it very tall or like very skinny or very long. And the last one, which is probably the simplest one to grasp, but also one of the most important ones. There's this set of idioms, structure of arrays and arrays of structures. So it essentially describes the difference of having a list of dictionaries and a dictionary of lists. And it's a very big difference. So if you are writing a serial code on the Python side that works maybe, let's say, with hundreds of elements, okay, it doesn't matter for you that much. But if you're working with millions of entries or billions of entries, even without using any of the fast libraries that I've described, you are much better off using a dictionary of lists rather than a list of dictionaries. The reason for that is also like low-level software reset in terms of the implementation of the Python runtime and the implementation of the hardware itself. So every time you have a high-level Python object that can be anything, an integer, a string, or whatever, packed into your list, you iterate over that list, and your Python runtime will do type introspection. It will try to cast this type and look up dynamically the available functions and the metadata for this type. If every time you jump from one element to another element and you switch from one type to another type, the metadata regarding this type will never reside in the caches of the CPU, and you'll have to go as far away as into RAM. The difference between fetching something from, let's say, level 1 or level 2 caches over the CPU is the difference between, let's say, 5 CPU cycles and 300 CPU cycles. So again, when we do integer addition, it's as expensive as a single CPU cycle. But fetching this integer from memory can cost you 300 times more than that. So prefer structure of arrays. And now on a bigger scale, so even if you remember all of this, if you use those recommendations and you try to reach the scales that we try to cover in those kind of benchmarks for ourselves, you'll notice some more interesting hardware aspects. First is how freaking hard multi-GPU is. So for every GPU, CUDA will create a separate stream of events,
and you will asynchronously submit tasks into them. But every time you need to exchange the data between a couple of threads that run asynchronously from each other, you'll either have to put a block between them and do that manually, or you'll have to expect the library to do this for you. The problem is that CUDA was published in 2008, if I'm not mistaken, and in the last 14 years, it hasn't become much easier to do multi-GPU. Then there is a bigger problem, which we slowly transition to. Let's say you have a GPU, and the GPU has a pretty fast memory. It's so fast, it has high bandwidth in its name. So CPU memory is generally called DDR4, DDR3, soon DDR5. On the GPU side, we have high bandwidth memory. And the difference between high bandwidth memory and not high bandwidth memory is obviously the high bandwidth. You go from 100 gigabytes per second transfer speeds to 1 terabyte per second transfer speeds. And that's very good because otherwise the tens of thousands of cores on the GPU will be starving without the data to actually analyze. So what happens is that when you have separate GPUs, the access of memory from one GPU to another GPU would generally have to go through the PCIe bus, unless you have one of the expensive servers that come with NVLink. So the bandwidth of this PCIe bus is, let's say, 16 gigabytes per second. On one side, you have an access to a memory pool of your own GPU, of yourself, at a terabyte per second. But on the other end, when you're accessing your nearby GPU, it's 2 orders of magnitude slower. So there is this problem. People try to solve multi-GPU with things such as unified memory, and it's also solving a bunch of other problems. So our GPUs have 20 to 40 gigabytes of memory, and the problem there is that, okay, you have 20, 40 gigabytes of memory, but your data set is a terabyte. How do you fit it into the GPU? CuPy will not do it for you. You'll have to manually slice it into parts, send it to the GPU, do the calculations or the reductions, in our specific case, the accumulation reduction, and then accumulate the results of the original reductions in the second step. So it's a lot of additional code to write, and for every other algorithm, you'll have to manually select the procedure, how you do the reductions. With unified memory, we kind of have an easier approach. It's kind of this new abstraction that will become very big next year with PCIe 5. It's assuming that every GPU can access the memory of the CPU whenever it needs to. So a CPU has, let's say, a couple of terabytes of RAM, and the GPU has 20 gigabytes of RAM, 2 orders of magnitude less. But whenever a GPU needs to do a computation on a piece of data, it first checks if it's locally stored on the CPU, and if it's remote, it fetches the whole subarray of the big part on the CPU side. So it sounds good, but again, there is no free cheese, and whenever you expect a software to do a lot of stuff for you, you should always be ready to pay for performance. And then there's like the more advanced things that I guess are a bit too intricate, but if you have questions, we can discuss NVLink and NUMA problems on modern CPUs and GPUs a bit later. And then finally, like, why would you even use this stuff and where to use it? Because again, it's not like a silver bullet. You cannot use the same tools for every single thing. So let's say I work with NumPy and I process a lot of matrices, I do some data science. If I'm the user, I would use both NumPy and CuPy. And then when I use NumPy, I will not use the multi-threaded, fast, BLAS-powered NumPy. I will use the most generic one, the single-threaded version. When I have a big enough chunk of data that I want to process fast, I will not use BLAS. I will use the GPU version with CuPy, and it will do the heavy number crunching while the CPU side remains low latency. So the GPU part makes a lot of sense when you start working with arrays that are 100 megabytes or more. Maybe a gigabyte or tens of gigabytes, and then if you go from tens of gigabytes to petabytes, or let's say hundreds of gigabytes, it doesn't fit into a single GPU, so you go back to the problems I described here. And then as a final note, where we use it, actually like in Unum, in our own company. So we are residing in this specific space in the neighboring room. So if I were to break through the wall, I would actually end up at my own desk. And
It's a short path of a kind. I'm not taking it today, maybe another time, even though the walls here are pretty narrow. Like every time there's an event here, I can hear all the talks without actually sitting in this room. So the interesting things that we do involve processing data sets that are hundreds of terabytes of text and bigger. We store all of them locally here on our servers in the nearby data center, like that we kind of built ourselves. We train transformer models that are some of the fastest, some of the most advanced neural network architectures today, and we train them from scratch, so we are not fine-tuning them. And those networks are so big they can, let's say, run for months on thousands of GPUs simultaneously. Companies like OpenAI spend $25 million to spend a transformer like this. And then what we also do, we implement the low levels of abstractions and merge them with Python so that we can go towards the future of artificial intelligence faster, but also help others. So every time you start working with data sets this big and you need help, come see us. We'll be happy to help. And we are ready to hire. That's it. Thank you. Armenian and Russian, so you can ask a question in Armenian or Russian. Yes, really sick. I think you also organize our C++ meetup, so yeah. Next C++ meetup will happen in your days, right? I guess. So if any of you are also practicing C++, our community is also growing, and we try to make people more, let's say, multilingual in a programming sense. The next meetup of the C++ community is organized tomorrow, and it's in partnership with Siemens at the TUMO building, TUMO Center for Creative Technology, right? And it's not just held in a room like this, it's going to be held in a cinema room. So there's not going to be... but we also love this place. We also organize here. I'm just inviting people to move around the city a little more, explore the opportunities. And there's not just pizza, there's also popcorn waiting for the ones ready for low-level hardcore stuff. So that's it. Okay, thank you, Ashok. I'm not sure we'll invite you next time. But anyway, thank you very much for your talk. Questions? Oh, there's one in the back rank. First of all, thank you for the talk. So you mentioned this QSCD, which runs on GPUs. I wonder if it runs well on AMD, as far as I understood it was like developed by NVIDIA, or they make distributions. And also, is this cross-platform? Because it works, for example, on NVIDIA. We all know how well NVIDIA GPUs work with Linux. So yeah, I have two questions here about cross-platform. Okay. And GPUs. So that's a great question. Thank you. And the situation is a bit complicated. So CuPy by itself is only targeting NVIDIA hardware. The good part is that in Python we can do dynamic imports. So whenever you start your application, you just check if there is an NVIDIA GPU available or CUDA libraries installed. And depending on it, you import different libraries under the NP alias, let's say. The thing with being able to target AMD GPUs is problematic, because AMD, even though it's like a pretty big, already a $200 billion company after Xilinx acquisition, they do not invest heavily into the software support, so their compiler toolchains are significantly worse than within NVIDIA and within Intel. And as the last final part of the answer, you mentioned that like NVIDIA drivers are complicated on Linux, and it's partly true, but in reality, when you start doing advanced stuff, only Linux gives you the opportunities to actually use the newest features. So at this point, we're doing a lot of kernel level CPU bypass, and we are also doing InfiniBand. So all of our networking is like 200 gigabit fibers, and this allows our GPUs to talk to each other, bypassing CPUs and all of the networking entirely. So there is no TCP, no IP, there's just InfiniBand and remote memory access at insane speeds. So use Linux, install drivers once, even though it's complicated, and enjoy the speeds. Okay, any other questions?
I'm available anytime in the outer area, so feel free to ask them later, I guess. Yes, thank you very much. Let's have some open break. Sure. I'm not sure you have open breaks in your Karanjan, we don't have them. So yeah. So, I envy you. but this promote acting also on your community. Every time. Let's have small pause. Բարև ողջույն PYerevan, երկրորդ փոքր մեր մոտ ներկայացնելու հանդիպը, ինչպես Ռոբեն ասաց, դա 3 փոքրից բաղկացած սերիայի առաջին փոքրն է, սովորաբար հաջորդ միտափների ներկայել, եւ նաեւ պետք է ասել, որ ներկայացած մադարնարդում, դատարանը մենեսորվա սպոնսորն է, ու հաջորդ դեպքերի սպոնսորները կարծեմ հաջորդ դիվիդենդների իրենք իրենց մասն ավելի շատ կոտրատում են։ Ոնց փոխանցում են դեպքին։ Merci. Let's pull my check. Նա բարև ձեզ, աչել է բոլորի տելիտեսն ստեղ։ Ես ակ պատմեմ 3 թոքերի ինչի մասին անելու, մանրամասն որը ինչ է, ու խենք որոշի 3 մասից անենք։ Երևի հայերեն ավելի լավ խոսամ, չէ՞, ինչ նախընտրություններ կայք։ Երևի հայերեն խոսամ։ Լավ, հիմա մի հատ քվեարկություն անենք, դες որ քվեարկություն չէ, ինձ ստանդարտ ով է դալիճում փորձ ունեցել ասինքրոնի հետ աշխատելու։ Կամերա կես-կես է, ինչ-որ մարդիկ աշխատել են, ինչ-որ մարդիկ չէ։ Նայեք, խոսանք ասինքրոնի մասին, կհասկանանք ինքը ինչ է, ու կարակ իրան արդեն օգտագործեք, բայց ուշում հետաքրքիր է։ Մի խոսքով կեսը աշխատել է, կեսը չի աշխատել։ Ով աշխատել է իր համար կարող առաջի թոքը հետաքրքիր չլինի, ով չի աշխատել իր համար հետաքրքիր կլինի։ Այսօր մի քիչ ավելի foundation է, ինչ որ ինչ է կատարվել։ Լավ, մի քիչ հենց սերիայի մասին, ոնց որ դե ասինքրոնը ընդհանուր ոլորտում ու մանավանդ Python-ում ամենատրենդային մոդայիկ թեմաներից մեկն է, ու անդադ, չգիտեմ, եթե հետևում եք բանին, նկատած կնեք, որ բոլորը ասինքրոն, չգիտեմ, դե Fast API-ը այգին ամենաարագ աճող պոպուլյար ֆրեյմվորքերից է, բայց մի հատ պրոբլեմ կա, ոնց Հայաստանում այս թեման, ոնց որ լիքը մոդայիկ ու նորաձև թեմաները անտեսվում է Հայաստանում, ինչ-որ չգիտեմ, ու կան կոմպանիներ կան բաներ, որ օգտագործում են այս ամեն ինչը, բայց չգիտեմ, օրինակ, եթե գնում եք շուտ Python սովորելու, դες ասինքրոն չեն սովորացնում։ Սովորացնողն է մեղավոր։ Տենց որոշեցինք բան անենք, տենց որոշեցինք շուտ բանից, ահագին ժամանակը ուզում ենք այս թեման անենք, բայց մեր պրոբլեմ կար էլի, հասկանում ենք, որ մի թոքով այս թեման չենք կարող փակենք, որտեղ վեսեք տենեք, մենակ մի թոք տևում է, որ հասնենք դրան ինչի է մեզ պետք ասինքրոնը ու խինքը կա ու ինչ է։ Դրա համար էլի որոշեցինք սերիա անենք ու հասկացանք, որ գոնե 3 հատ թոք է պետք։ Հետո տենց անունը մտածելուց մտածում էի ինչն է, որ 3 հատը ուղղայտնի է։ Հետո բանը, հիշեցի ես Isaac Asimovի Foundation Trilogy, ու ոնց որ տեցա անունը, Synchronization Trilogy, ոչ 3 առանձին թոքերի ընթացքում կփորձենք հասկանալ սկզբից քիչ մեզ պետք է ասինքրոնը, հետո ինքը ոնց է աշխատում, հետո ոնց իրար արդեն պրակտիկ իրար, չգիտեմ, օրինակ web development-ում։ Вообще այս թեման կողքից մեկ-մեկ շոր վախենալու է թվում ու դժվար հասկանալի, որտեղ ինքը տարբեր է, եթե օրինակ չգիտեմ, 3 տարի կամ 2 տարի կամ ակի ժամանակ Python-ում աշխատել եք ու երբեք ասինքրոն չեք արել, ձեր mindset մտածել եք էպա պետք է փոխվի, որտեղ դա ուրիշ pattern-ներ կա, բայց ոնց որ փորձում ես թոքերի մեջ ցույց տալ, որ ինքը այդքան է վախենալու չի, ընդհանրապես ինչ որ բաներ է, որ դուք արդեն ծանոթ եք, ինչ որ հետաքրքիր իմպլեմենտացիաներ է ու արժի օգտագործել։ Այսօր խոսանք մի հատ ինչա concurrency and parallelism-ը вообще ինչով են իրարից տարբերվում, ինչի համար է, որը որտեղ է պետք, այս թեման կարող է արդեն շատերի ծանոթ լինի դաժե եթե ասինքրոն չեք արել, բայց մտածում եմ, որ ոնց որ եթե այս ամենի մեջ պետք է խորանանք, ավելի լավ է մի հատ իրար վրա անցնենք։ Ու մի քիչ ինտրո կանենք ասինքի, որոշ հասկանանք ոնց որ ինչ խնդիր է ինքը լուծում ու ինչի համար է ինքը մեզ պետք։ Այսօր մի քիչ ավելի teaser talk արնելը, այսինքն ոնց որ ավելի հիմքն է այն ամեն ինչի ինչ հետագայում լինելու է։ Երկրորդ talk-ի մեջ արդեն խոսանք բանից։ Second Foundation-ում խոսանք հենց ասինքը Python-ում
որտեղ ընդհանուր տարբեր pattern-ներ կա ասինքրոն իմպլեմենտացնելու, չգիտեմ, Go-ն ուրիշ բան է, ուրիշ ձև է աշխատում, Python-ը ուրիշ ձև, կհասկանանք այս Python-ը կոնկրետ ոնց է աշխատում, արդեն ռեալ օրինակներով, չգիտեմ, դա քորոտիններ կսարքենք ու պրակտիկ ոնց որ կտենանք իրանք ոնց են աշխատում ու քեն պետք։ Ու գնայինք համել Python-ի այդ ասենք այո բանը library-ին մեկ էլ concurrent feature-ներ էին, դա ինչ-որ տենց այդ մեկի գործիքներ կա։ Արդեն վերջի երրորդ հոգում արդեն ավելի շատ ավելի պրակտիկ, այնտեղ տոյս բան կանենք։ Կվերցնենք երևի ինչ-որ framework, օրինակ fast API ու իրավիրակ փորձենք ինչ-որ ավելի workshop-ոտ մի բան, էլի փորձենք ինչ-որ, չգիտեմ, օրինակ արագի մեջ մի հատ սայթ ցակենք ու հասկանանք ինչ-որ համատենք, որ ասինքրոն, non-ասինքրոն տենանք ինչ պետք է, որ այդ pattern-ները ոնց է փոխվում, օրինակ, չգիտեմ, դա սինքրոն կապնում եք բազային SQL alchemy-ով այս դեպքում ինչ պետք է անեք, որ performance-ը չկորի։ Ну, մոտավոր տենց, չգիտեմ, եթե ինչ-որ հարցեր ունեք այս բարի մասին, այս բային, կարակ տակ, ու ընթացքում էլի իմ անցել անգամ էլ որ թոքի անում, ասում ոնց որ եթե ինչ-որ հարց ունեք մանունեք, տենց տեղից գոռացեք, այդ հարցը տվեք, դիք չկա։ Կարամ ամեն անգամ ընդեր չգնամ, կարամ սենց համ։ Տեխնիկա։ Էսի ասինքրոն է։ Մեկ էլ ինչի մասին չի այս բանը, թոքը, այս թոքի մի սպասեք, որ այսօր գնալու եք տուն ու սկսելու եք ասինքրոն անեք, ու մի սպասեք, որ մյուս թոքից հետո գնալու եք ասինքրոն անեք։ Երրորդ թոքից հետո կարակ ինչ-որ բաներ անեք, բայց չգիտեմ, ով ինձ ծանոթ է, ում հետ աշխատել եմ կամ չգիտեմ, ով իմ թոքերի նեղելական բաներ է, սովորաբար սիրում եմ բան անել, ոնց որ հիմքը տալ, այսինքն ոնց որ ինչ-որ հայտնի կլիշե ասացված կա, ասում եմ մարդուն սովորացած ձուկ բռնել ու իրենց աղքյակը կերակրել։ Հիմա ես փորձել եմ ոնց որ ձեզ հիմքը ցույց տամ, այսինքն բացատրեմ ինչ է ինքը իրենց ներկայացնում, որ հետո դրա հիմա վրա դուք կարողանաք արդեն խորացնել գիտելիքները ու պրակտիկ իրարեք, այսինքն ոնց որ այս 3 թոքի մեջ մի սպասեք, որ դուք ասինքրոնի մասին ամեն ինչ իմանալու եք, բայց գոնե հիմքը կիմանաք, իրար հետ արդեն ոնց ընդհանուր ավելի հեշտ կգնա առաջ գնալ։ Մեկ էլ այս թոքի մեջ չեմ խոսալու, չգիտեմ, այնտեղ greenlet-ների, UV loop-երի ու տենց բաների մասին, մոտավոր երևի մյուս թոքի վաղ կասեմ իրանք ինչ են, բայց ոնց որ ցավոք ժամանակ այդքան չկա որ դրա մեջ խորանան։ Եթե ինչ-որ մեկը կուզենա դրա մասին այս ընթացքում լրացուցիչ թոք անի, որտեղ էլի հետաքրքիր թեմա է, դիմեք Ռուբենին։ Ռուբենը ինքն է։ Անցնենք առաջ։ Լավ, սկսենք այսօրվա թոքը իրենք արդեն ասացի foundation-ն է ու փորձել ենք հասկանանք ինչ է, ասինքն խի իրան օգտագործել։ Այսօրվա թոքի մեջ խոսանք սկզբից էլի concurrency-ից ու parallelism-ից, այսի երևի ծեծած թեմա է, բայց խոստանում եմ վերջին անգամ եմ խոսում։ Եթե ուզում եք լրացուցիչ բաներ, կարծեմ Վլադը էլի PYerevan-ի ժամանակ թոքը արեց սրա մասին ու կարաք էդ էլ որպես կողքից տենց լրացուցիչ մատերիալ նայեք։ Հետո խոսանք մի հատ multi-processing-ից ու trading-ից, իրանք կտենանք, հետ ուրիշ կարևոր բան կա ստեղ, Python-ը պետք է նայենք էլի, նայենք ինչա գիլը, էլի ծեցած թեմա, բայց ինքը կօգնի մեզ հասկանալ Python-ի ու trading-ի հարաբերությունները իրար հետ, ինչը շատ խառն ու շատ ծանր, ու այդքան է հեշտ չէ հարցը լուծել։ Խոսանք հասկանանք ինչ է preemptive ու cooperative multitasking-ը, ինչ-որ խառը տերմիններ, ու այդ cooperative multitasking-ը արդեն ինչ-որ spoil անեմ, հետի մեր ասինքն է, որը մենք նայում ենք։ Վերջում պետք է հասկանանք վերջապես ինչ է ասինքը, խե այնքը մեզ պետք, այս խե այնքը մեզ պետք հարցի պատասխանը ընթացքում կփորձենք տենց գտնենք, վերջում մի հատ նորից recap կանենք, որով կանցնենք։ Ու տենց, հա։ Լավ, անցնենք առաջ, այս մի հատ հայտնի գրաֆիկ կա, ինքը ինչ-որ, հա, տենց շատ հայտնի է, կարող տեսած ենք ինչ-որ տեղեր, այսի ցույց է տալի ինչ տեմպերով է զարգանում hardware-ը ժամանակի ընթացքում։ Այնտեղ գիտենք Moore's law-ն է, չէ՞, որ ասում է կրկնապատկում է ժամանակը մեկ, բայց հետաքրքիր ինչ-որ տենդենսներ կա։ Օրինակ, ստեղ կարանք ինչ տենանք, որ պրինցիպի տրանզիստորների քանակը ժամանակի ընթացքում շարունակում է տենց գծային աճել։ Չէ, գծային չի, սի բանը, logarithmic scale-ը։ Բայց, չգիտեմ այրեմ ոնց է, երևի exponential ոնց որ ինքը ավելի շատ սենց է, բայց քանի որ բայց ավելի հետաքրքիր է այստեղ այս mid-thread-ի բանը, արագությունը, այսինքն ինչ է մեր մոտ կատարվում։ Նայեք,
Գիտենք բանը, որ անդադ պրոցեսորների քանակը բարձրանում է, ու դա կարող ենք այստեղ նկատենք, եթե օրինակ մինչև 2000-ից 2000 մոտավոր 2005 թիվը սովորաբար մի core էինք ունենում, այսինքն մի պրոցեսորը ինքը իրանով աշխատում է։ Հետո ինչ-որ նոր տենդենս է սկսել, այսինքն core-երի քանակը սկսել է էլի էքսպոնենցիալ աճել, այսինքն որ ինչ է կատարում, կոմպիտ մեջի core-երը շատանում են, բայց միևնույն ժամանակ մի core-ի բանը performance-ը գործ performance չգիտեմ այլևս գնալով ստաբիլանում է, այսինքն ոնց որ կոնկրետ մի պրոցեսորը չի սկսում ավելի արագ աշխատել։ Հիմա էդի ոնց լուծել է հարցը, դա արդեն մեր ծրագրավորողների գործը չի, արտուր ինժեներների գործն է, բայց ոնց որ կարանք պատկերացնենք, կարանք ինչ-որ ինսայթ ունենանք, որ հասնում ենք լիմիտի, այսինքն ոնց որ charge-ի սպասել, որ կոնկրետ մի core-ը ավելի արագ է աշխատելու, ու charge-ի սպասել, որ ծրագիրը, որ դնես չգիտեմ, ինչ-որ նոր կոմպի վրա, ինքը կսկսի տենց ավտոմատ magically ավելի արագ չի աշխատի։ Բայց կանանք այս բանը նկատենք, որ core-երի քանակը շատանում է, փորձենք սրանից օգտվել, տենանք ինչ կարելի է այստեղ անել։ Սրա մասին լեվոր այսքան է։ Փչացավ։ Հիմա մի քիչ concurrency ու parallelism-ի մասին։ Ինչ է concurrency-ն, ինչ է parallelism-ը, ու ուշադիր այստեղ կարևոր է նկատել, որ այստեղ and-ի նշանը։ Հաճախ տարբեր մարդիկ talk-ին անելուց այս երկուսի միջև գրում են vs, էլի versus, ոչ, այստեղ դնում են հակառակի նշան, իրանք իրար չեն հակասում։ Այսինքն, դա կարևոր է հասկանալ, որ concurrency-ն ու parallelism-ը իրար հակասող տերմիններ չեն, այսինքն եթե դու օգտագործում ես concurrency, դա չի նշանակում, որ դու չես կարող օգտագործել parallelism։ Կամ նույնը հակառակը, եթե ունես parallel աշխատող ինչ-որ ծրագիր, եթե ունես parallelism, ինքը չի խանգարում, որ նաև concurrency ունենաս։ Դա կարևոր է հասկանալ ու հիշել։ Իսկ ինչա իրանից ներկայացնում ամեն մեկը առանձին, դա concurrency-ն սկսենք parallelism-ից, ստե ինչ-որ գրատախտակի պես բան ունեմ, չգիտեմ, կարող փորձենք իրան օգտագործենք։ Parallelism-ի իմաստը այն է, որ դու ունես ինչ-որ ծրագիր, ու այդ ծրագիրը բաժանում ես կտորների, որոնք իրար հետ զուգահեռ աշխատում են։ Այսինքն պատկերացրեք օրինակ, չգիտեմ, կան ինչ-որ ML-ի ալգորիթմեր, որոնք թողում են, որ զուգահեռ բաներ անես, հաշվարկներ անես, այսինքն քո չգիտեմ, training data կիսես ու զուգահեռ անես, հետո այդ ամեն ինչը միացնես իրար։ Պատկերացրեք սենց ունենք մեր մի հատ ծրագիրը, այստեղ ինչ-որ մի 5 GB ասենք data ենք կարդում, ու մենք իրան պետք է մշակենք։ Հիմա ինչ տարբերակ է, որ այս 5 GB-ը միանգամից այս մի գծով դնենք մշակելով դանդաղ գնանք առաջ։ Հիմա multiprocessing-ի դեպքում, parallelism-ի դեպքում կարանք սենց մի բան անենք, կարանք վերցնենք այս մեր 5 GB data ու կիսենք երկու մասի։ Ну, մոտավոր պենց մի 2.5 GB ստեղ կլինի։ Հա, 256 ստեղ։ Հիմա դա բարձր է, ինչ մեր առավելություն ունես կտայսի, կտային առավելությունը, որ եթե 5 GB data-ն մեր մոտ ասենք մոտավոր մի 5 րոպե է տևում մշակելը, եթե իրանք կիսենք ու զուգահեռ երկու բանով իրար պրոցես անենք, ինքը մեր մոտ կտևի, չգիտեմ, 2.5 րոպե։ Մի քիչ overhead-ը կունենա, որտեղ կիսելը ինքը ժամանակ կա պահանջելու, հետո այդ data պետք է վերցնենք միացնենք իրան, այդ էլ մի քիչ ժամանակ կպահանջի, ենթադրենք 3 րոպե, բայց էլի լավ է, ոնց որ 40% ժամանակ շահեցինք։ Պատկերացնում եք, չէ՞։ Ոնց են էսի անում, այստեղ տարբեր մոտեցումներ կա։ Կարանք օրինակ տեսանք, որ պրոցեսորների քանակը շատանում է, այսինքն մի կողմը միանգամից կարող զուգահեռ մի քանի բան անի։ Ու այդտեղ նորից կտենանք հեսա multiprocessing ու threading նայելուց, կարանք տենց անենք նույն կոմպի վրա, կարանք տարբեր կոմպերի վրա էլ անենք։ Այսօրվա դրությամբ, չգիտեմ, cloud computing-ը շատ զարգացել է ու կարաս, եթե քեզ մի կոմպը չի հետաքրքրում, կարաս այս data-ը որ բաժանում ես, դնես մի քանի կոմպերի վրա խառը անես ու հավաքես վերես միտեղ։ Ընդհանուր parallelism-ի կոնցեպտը էս է, այսինքն քո գործողությունը ծրագիրը, որ աշխատում է, ինքը բաժանում է մասերի ու զուգահեռ միաժամանակ մի քանի բան է անում։ Ինքը կարևոր է, միաժամանակ մի քանի բան։ Այսինքն իրար չեն խանգարում, ստա այս գործողությունը գնում, անտեղ գործողությունը գնում։ Ասպասը պարզ է, ինչ-որ հարցեր կարող ունի։ Ինչա concurrency-ն, concurrency-ն մի քիչ ուրիշ տեղ, ուրիշ հասկացություն է։ Հիմա պատկերացրեք սենց է, ոնց որ մի հատ խնդիր կա, որ
ծրագրերը, կոմպերը, իրանք սպասում են մարդկանց պես, էլի մարդիկ էլ օրենք անդադար շոյի բանի սպասում ենք, չէ՞։ Չգիտեմ, օրինակ շոյի նամակ եք գրում, սպասում եք որ պատասխանի, չգիտեմ։ Ասենք 4 ժամ հետո պատասխանում։ Հիմա պատկերացրեք որ 4 ժամը նստեիք ոչի ման չանեիք ու սենց սպասեիք մինչև ինքը կպատասխանի այդ նամակին։ Պրակտիկ չէր էլի, սա կյանքը տենց շուտ սպասելով կապրեի։ Հիմա դες մի բան կոմպերի մոտ է, ու այսօրվա դրությամբ մանավանդ չգիտեմ, եթե back-end եք անում։ Այնտեղ բարեկին ձեր ծրագիրը սպասելու է։ Այսինքն, օրինակ սպասելու միջև դատաբազայից դեպ դատան request անելու ինչ-որ third party API-ների տվյալ վերցնելու կամ ինչ-որ բան անելու, սպասելու միջև դերից պատասխան լինի։ Լիքը սպասելու է։ Հիմա այդտեղ ցենց խնդիր է առաջանում, ասում է ո՞նց անենք, որ մարդկանց պես ինքը այդ սպասելու ընթացքում գնա ուրիշ բան անի։ Ոչ թե ցենց նստի սպասի միջև այդ մարդերը իրան պատասխանում, այլ գնա, չգիտեմ, մնաք ճաշեպի կամ ուրիշ բանով զբաղվի, հետո միջև տուգաս տուգի տնա եղել է, թե չէ, հետո էլի գնա։ Այդ concurrency տերմինն է արդեն։ Ընդ չգիտեմ, ուզում ենք այնց անենք, որ գալիս ենք հասնում ենք մի կետ, որը այդ ընթացքում ծրագիրը չի կարող աշխատի, պետք է ինչ-որ բանի սպասի, այդ ընթացքում ինքը ուրիշ բան անի, հետո բարբերաբար ինչ-որ տարբեր ձև է, կամ գաստուգի եղել է թե չէ, կամ երբ որ արդեն եղել է, իրան մի ձև, չգիտեմ, օրինակ հեռախոսը գրպանը պայի, notification գա, հասկանա, որ եղել է։ Այս էլ արդեն concurrency-ն է, այս այդպես իրար չեն ակասում, այսինքն պատկերացնում եք, չէ՞, ոնց որ կարանք այս մի կոնկրետ մի process-ի մեջ ունենանք concurrency ու երկրորդի մեջ ունենք concurrency։ Այսինքն վերցնենք ընդհանուր այդ գործողությունը բաժանենք մի քանի բաների, որ իրար զուգահեռ կաշխատի, ու այդ զուգահեռ աշխատողները արդեն իրանք իրար մեջ, ոնց որ այդ սպասելու ընթացքում ժամանակ չկորցնեն, գնան ուրիշ բանով զբաղվեն։ Հիմա այս ինչ առավելություն է մեզ տալիս, մեզ թվում է, որ մենք մաքսիմալ մեր հնարավոր performance-ը կամենք, էլի մեր կողմից։ Մանավանդ Python-ում գիտեք, Python-ը այտենց ում ասած Python-ը ասած անդաղ է, Python-ում այդ performance-ը շատ հաճախ կարևոր է։ Այսինքն չգիտեմ, եթե ինչ-որ data science եք անում կամ back-end եք անում, առավել ևս եթե back-end եք անում, այնտեղ այդ ժամանակը շատ կարևոր է, ինչքան վայրկյանում պատասխանը կգա, ինչքան բան կանի քո սերվերում, ու եթե ուզում եք մաքսիմալ կամեք իր հնարավորությունները, կարող եք այսպես խառնեք իրար, ինչ-որ շատ հետաքրքիր բան ստանալ։ Այս concurrency-ն ու parallelism-ը։ Հիմա ոնց որ вообще պրակտիկայում տարբեր լեզուներում, ոչ միայն Python-ում, parallelism-ի ինչ-որ IT ձևեր կա, օրինակ multiprocessing-ն ու threading-ն է։ Տարբերությունը շատ կարճ եկեք հասկանանք, multiprocessing-ը ինչ է անում, ոնց որ նայեք, այստեղ ունենք մի հատ հիմնական մեր process-ը, որը աշխատում է մեր ծրագիրներ, չէ՞։ Ոնց որ այդ ծրագիրը ինքը իրանց բաժանում է մի քանի մասի, պատկերացրեք, sense ինչ-որ առանձին process-ներ է սփառնում, այսինքն առանձին ծրագրիկներ է առաջանում, բուծուր ծրագիրները։ Իրանք իրանց կյանքը ունեն, իրանք իրանց stack-ը ունեն, heap ունեն, իրանք իրանց data-ն ունեն, իրանք իրանց ֆունկցիաները ունեն, իրանք իրանց համար աշխատում, վերջացնում են, կանանք վերջում ինչ-որ բերեք միացնենք այդ նույն process-ին, բայց պարտադիր չի։ Այսինքն այստեղ կարևորն է, որ հասկանանք, որ ինքը անկախ է, այսինքն այս ծրագրից անկախ բաժանվում է մի քանի հատ ուրիշ ծրագրեր։ Հետո իրանք իհարկե միանան թե չէ ուրիշ բանի, դա խնդիր չի։ Հաջորդը threading-ն է, threading-ը մի քիչ ուրիշ կոնցեպտ է, ստեղ արդեն առանձին ինքը բան չի անում։ Ամեն մեկը առանձին process չի դառնում, այսինքն առանձին ծրագրի չի դառնում, այդ ծրագրի չիկի կտորը կորում է։ Ինքը ամեն նույն ծրագիրն է աշխատում, բայց այդ նույն ծրագիրը կարող է օգտագործի այն փաստը, որ այսօրվա process-ները կարող են մեկից ավել բան անել միաժամանակ։ Այսինքն չգիտեմ, դա որ ասում են, չգիտեմ, կոմպոս 8 յադրոյա 16 կորմը։ Այսինքն մի միջուկը կարող է միանգամից երկու հատ բան անի։ Հա, 16 thread-ը։ Մի միջուկը կարող է մի քանի բան անի, այսինքն կարող principi, կարող նույն ծրագիրը կարող մի քանի գործողություն անի այդ բանը, այսինքն կարող առանձին չկիսես։ Այս ինչ առավելություն է տալի, որ memory շատ ավելի քիչ է օգտագործվում, այսինքն բազա չէ, քանի որ ինքը առանձին ծրագիր չի, առանձին այնտեղ stack heap տես բաներ չունի, առանձին իր data-ն չունի, data կիսած է, այդ data-ն նաև շատ ավելի կոմպակտ է ու քիչ է նրա համար, то есть data-ի առումով քիչ է։ Threading-ը ոչ միայն Python-ում, այլ ամեն տեմած շատ մեծ խնդիր ունի։ Threading-ում կա data-ն share անելու problem։ Այսինքն, եթե միանգամից մի քանի thread ուզում են նույն տվյալը, նույն փոփոխականը, նույն data structure-ը օգտագործեն, այդտեղ դա պրոբլեմ առաջանա, որտեղ պետք է հասկանալ ոնց են այդ ամեն ինչը անելու։ Պատկերացնենք sense մի հատ պրիմիտիվ օրինակ, չգիտեմ, օրինակ ունենք ինչ-որ փոփոխական A, ինքը հավասար է 5-ի։ Ոնց է 5-ը գրվում։
Ահա։ Հիմա սարքել ենք մեր ծրագիրը, երևի կարամ ինչ մաքրեմ սա, հա։ Մեր այս հիմնական ծրագիրը աշխատում էր, այստեղ ինչ-որ այդ դատան ունենք, ինքը բաժանվել էր այս ճյուղերի, երկու թրեդով աշխատում էր։ Հիմա այս երկու թրեդն էլ ուզում են օգտագործեն սա փոփոխական։ Ու ուզում են իրան մի հատով ավելացնեն։ Պատկի ասեք, չգիտեմ, բանն է, մեր user-երի count-ն է, ինչքան user-ը այս բան մեր ծրագիրն օգտագործում ու երկու հոգի մտել են, ամեն մեկ առանձին թրեդով ուզում է ավելացնի քանակը։ Քանակ ավելացնելը ինչ գործողություն, ինչ է իրենց ներկայացնում։ Այս քիչ պետք է կարդանք այս հիշողությունից, մեր կոմպի memory-ից պետք է կարդանք այ արժեքը, չէ՞։ Այսինքն կարդած եղավ 5։ Ստեղ հետո ինչ պետք է անես 5-ին պետք է գումարի 1։ Այսի մի գործողությունն է պատկերացրեք, հաջորդ գործողությունը պետք է +1 անի։ Հաջորդ գործողությունով պետք է արդեն այս 6-ը հետ գրի տեղը։ Այս ընթացքում մոտավոր այստեղ միտեղ հաջորդ թրեդն է որոշում, որ պետք է նույն բանը անի, պետք է մեկը բարձրացնի։ Էլի կարդալու է 5-ը, էլի +1-ը անելու, էլի ստացվել է իր մոտ 6, այսինքն ինքը էլ է 6-ն է ստեղ գրելու։ Այսինքն հայտնի raise condition-ը ունենք, որը շատ ծանոթ կլինի, բազաներում էլ առնում։ Այսինքն այս m-ային, երբ որ ինքը որոշել էր կարդալ սրա արժեքը, իր մոտ 5 էր։ Ստեղ 5 էր, հələ 6 չէր դառել։ Ու խնդիրը, այսինքն ստացվեց մեր մոտ սա դատան փչացավ։ Այս խնդիրը նաև ասացի բազաներում կա, բազաներում ինչ են օգտագործում այսի լուծելու համար, լոքեր։ Вообще թրեյդինգում է, հա, լոքը այս թրեյդինգի խնդիրները լուծելու համար մեկ ամենապրակտիկ ձևը լոքն է։ Լոքը օգտագործում է, սա խնդիրները լուծում են, ինչ են անում, սրա վրա ինչ-որ բլոկ են դնում, ցած զամոկ են դնում։ Այսինքն երբ որ սա կարդաց ան, կարդալուց առաջ ինքը զամոկ է դնում, ասում է, հələ մի րոպե, այս ան իմն է։ Ոչ մեկը իրավունք չունեք այս անկարդակ կամ իր մեջ գրեք, քանի ես ձեզ չեմ թողել։ Այսինքն մեր առաջի թրեդը լոքը կդնի, այստեղ էս 5-ը կլինի, հաջորդ թրեդը երբ ուզենա կարդա, ինքը չի կարողանա, իրան ասում են սպասի, որտեղ լոք կա, սպասի կպրծնի այս լոքը, հետո նոր ինչ ուզում ես կանես։ Դե հա, լուծում է, տենց առաջի այսքից թվում է, պրինցիպի լավ է լուծում է, պրոստը լոքը մի հատ խնդիր ունի, ուրիշ, որ այս լոքերը իրանք ժամանակատար գործողություն են, այսինքն պատկերացրեք ինքը ինչքան է ազդելու այս իմ ծրագրի աշխատելու վրա։ Նա լոկ դնելը ինքը արդեն ինչ-որ գործողություն է, որը պետք է արվի ու ժամանակ ինչ-որ ռեսուրս ծախսի ձեր կողմից։ Հետո այս ընթացքում այս տակի թրեդը ստացվում է չի կարողանալու աշխատի։ Հետո այս ամենը պետք է անես կազմակերպել, որ լոքերը ունեն ուրիշ պրոբլեմ, դե այդ լոքերը բազաներով եկա, ստեղ էլ կարող լինի։ Այսինքն եթե ստեղ լոկ դնի ու հետո ինչ-որ ընթացքում պետք է լինի ուրիշ փոփոխական օգտագործելու ուրիշ թրեդ է դրա վրա լոկ դրածնի, իրենք բլոկ են արել իրար, չկարողանան շարժվել առաջ։ Դրա համար Python-ում ես որոշել եմ, որ սրա լուծումը գիլն է։ Global interpreter log, ասում են, եկեք sense մի հատ log դնենք, ու այդքանով պրծնենք։ Սա լավ կլինի։ Ասում են, այդ մի log-ը կունենանք, ինքը ոնց որ ինչ ենք անում, այնպես ենք անում, որ միաժամանակ մի thread աշխատի։ Չի կարող երկու հատ thread աշխատի, նույն բանը չի կարող երկու thread աշխատի։ Այստեղ իհարկե եթե գիտեք Python-ի reference counting-ը ոնց է աշխատում, այսինքն էլի մոտավոր արագ որ ասեմ, ինքը ամեն փոփոխական սարքելուց հաշվում այդ փոփոխականը քանի անգամ պետք է օգտագործվի, ամեն օգտագործելուց -1-ը անում, երբ որ հասնում է 0-ի, այսինքն հասկանում որ չի կարող օգտագործվի, այդ պահին այդ փոփոխականը ջնջում է։ Հիմա այս էլի այս բանի խնդիր ունենք այստեղ, այդ թիվը օգտագործողների քանակը reference counting ինչ-որ ձև պետք է պահի, ու ինչ-որ ձև այս thread-երը իրենց պետք է -1 անեն։ Հիմա եթե sense լինի, իրանք log չդնեն ու -1 անեն, այդտեղ պրոբլեմ կառաջանա, որտեվ պետք է լիներ 3, -- պետք է անեին, կստացվի 4, որտեվ երկուսն էլ -1 են։ Ու պրոբլեմ կառաջանալու, որ memory leak կլինի, այսինքն ձեր memory-ն կլցվի, դրանց ինքը չի հասկանա երբեք, որ այդ փոփոխականն էլ ոչ մեկի պետք չի, դրանց անդադ կպահի, memory-ն կլցվի ու ծրագրերը պրակտիկ ու բան չեն լինի, efficient չեն լինի։ Դրա համար էլի որոշել են Python-ում ասել են փորձել են հայակին, լիքը փորձ եղել է գիլը հանել, ու միջև հիմա էլ փորձում։ Ինչ-որ մարդիկ դնում, օրինակ չգիտեմ, գիլեկտոմին կար, Larry Hastings-ն էր անում։ Ոչմ ինչ-որ անդադ փորձեր եղել են, տարբեր մոտեցումներ, այս գիլը հանելու, առանձին լոքեր դնելու, բան անելու, բայց միշտ փորձը ցույց է տվել, որ ոնց որ այս Python-ի ու գիլի հարաբերությունները, շատ threading-ի հարաբերությունները շատ բարդ է, իրեն չի մտածել, ոնց որ ինչ ուզում են անել։ Լոքերը որ հանում են,
գիլը որ հանում են առանձին լոքին ընդրում կամ շուրջ բան անում, ավելի դանդաղ անում, ինքը արագությունը չի շատացնում։ Դա համար մարդիկ սկսել են հանգիստ trading SS ֆակտի հետ ապրել։ Այս էլ սենց։ Հիմա այս մասը եթե հասկացանք, մի հատ Ձեզ պետք հարց կա, որի պատասխանը շատ լիքը մարդ, տենց չգիտեմ, շո անդադ տենց փողոցում գնում, տարբեր մարդու գտնում, այդ հարցը տալիս եմ, այդքան էլ չէ, բայց այդ ու չեն կարող պատասխանել, եթե Python-ը պրինցիպի trading չկա, այսինքն Python-ում trading-ը ինչ է, ասենց բաժանում է երկու thread-ի, մի պահ մեկն է աշխատում, հետո ինչ-որ պահ մեկն է աշխատում, հետո ինչ-որ մի հատ ուրիշ պահին, մի հատ ուրիշն է աշխատում, պրինցիպի այսի նույնն է ինչ մի հատի վրա աշխատեին, չէ։ Այսինքն performance-ի առումով ինչ արեց, նույն բանն է, ինչ եթե մի հատի վրա աներ։ Ստեղ մեծ խնդիր կա, բա ցենց հարց կա, էլի, բա ինչի այդքանից հետո Python-ում կա trading library, ու պրինցիպի ինչի կա Python-ում trading։ Չգիտեմ, ով գիտի այդ հարցի պատասխան կարող ձեր բարձրացնել կարակ ասել։ Մի քանի օքի գիտի, հա։ Բայց ընդհանուր ասացի պատասխանը շատ տարօրինակ քանակի շատ բան չի կարող տալ։ Որը ենթադրել։ Հələ դա փորձի։ Դե եթե կասկերը օրինակ request ես անում, իրանք CPU բանը չեն, ինտերնետը աշխատեց, իր այդ CPU-ն ինչ պետք է արա request արեց, ասում անել, որ մյուս thread-ը կաշխատի, դա օգուտ կլինի, էլի մի քիչ։ Ճիշտ է։ Ճիշտ երթադրությունն է, այստեղ խնդիրը այն է, որ մի քիչ առաջ ասեցինք, ինքը սպասում է, չէ՞, այսինքն պետք է ինչ-որ կետում գա ու սկսի սպասել։ Հիմա այս trading-ը Python-ում իրականում եթե օրինակ չգիտեմ, Go-ում կամ ինչ-որ լեզուներում trading-ը ինքը պարալելիզմ է, Python-ի դեպքում trading-ը ինքը concurrency է, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Այսինքն այստեղ ինքը հետևյալ կերպ աշխատում է։ Trading-ը կա Python-ում, ինքը լիքը օգտագործվում է, ու ինքը ինչ-որ պատճառով է, այսինքն ինքը անիմաստ ընդդեմ դրած չի։ Հասկացանք, որ սպասում է, բայց սպասելու ընթացքում կարող ուրիշ բան անի։ Հիմա Python-ի trading-ը ոնց է աշխատում, կա preemptive multitasking կոչվող տերմին է, որը ինչ է իրենց ենթադրում։ Ինքը իրենց ենթադրում է, որ ոնց որ օպերացիոն սիստեմը, ինչ որ կենտրոնացված մի բան, չգիտեմ, Python-ի ինտերպրետերն է օպերացիոն սիստեմն է կապ չունի ով։ Ինքը բարբերաբար նայում է ստեղ ինչա կատարվում։ Այս thread-ը իր համար ոնց աշխատում է, ենթադրենք այս կետում ինչ-որ request-ը արել, ու պետք է սպասի, ինչ-որ ժամանակ պետք է սպասի այս request-ի պատասխանը։ Օրինակ բազայից տվյալներ է կարդում։ Այս վերևի ձյաձը գալի անդադվում է, գալիս այս կետում նայում է ինչա կատարվում այս thread-ում։ Ու տենում է որ thread-ը ինչ-որ state վիճակում է, այսինքն ինքը տենց անկապ ոչ մի բան չի անում։ Հասկանում է որ ինչ կարող անի, կարող է thread-ը պայթակ stop տա, չէ՞, ու հասնի հաջորդին։ Տենց էլ անում է, այս մի thread-ը stop-ա տալի պայթակ, անցնում է հաջորդին, հաջորդը եկավ, ենթադրենք ինչ-որ request արես, պետք է սպասի, այս ձյաձը այս կետում եկավ էլ իրեն նայես, տեսավ data կա, հետ եկավ ստեղ արդեն ինչ-որ progress կա, պատասխանը եկել է, այս գործունեությունը շարունակվում։ Այսինքն Python-ում trading library-ն ինքը concurrency օրինակ է։ Ու concurrency-ն երկու ձևի է լինում, preemptive multitasking ու cooperative։ Հեսա մի հատ էլ կանցնենք այս տերմիններով, բայց լոգիկան այն է, որ Python-ում trading-ը preemptive multitasking-ը, այսինքն ինչ-որ centralized բան, որոշում է, որ պահին ինչը պետք է աշխատի, ու կախված նրանից այդ thread-ը, այդ գործողությունը, այս պահին աշխատողը, թե ինչ-որ մի բանի սպասողը, ինքը կարա ընդհատի ու անցնի հաջորդին։ Այսինքն ինքը պրինցիպի, չգիտեմ, եթե 5 GB ինչ-որ data-ի հետ եք աշխատում, request-ներ եք անում, բայց ծրագիրը 5 րոպեի տեղը 2.5 րոպե չի դառնա, եթե դուք trading-ը եք օգտագործում, բայց կարող է ինչ-որ performance-ի բան ունենաք, ինչ-որ performance շահեք։ Հաջորդը cooperative multitasking է, արդեն մեր ասնիկն է, որը կնայենք, բայց ստեղ հարց է առաջանում, cooperative-ը մի քիչ ավելի հարմար է, բայց մի հատ էլ է հարց առաջանալու, որ ոնց որ եթե կարանք այն մեկ անենք cooperative այդ preemptive-ը մեր ինչին է պետք, ինքը ավելի շատ ավելի հեշտ է իրան իմպլեմենտացնել։ Իսկ պրինցիպի ձեզնից ոչ մի բան չի գնում, դուք ընդհանրապես ձեր գործողությունները բաժանում եք, չգիտեմ, ֆունկցիայի, 4 հատ ֆունկցիայի, օրինակ, կամ 4 հատ նույն ֆունկցիայից, ինչ որ դնում եք thread-ների մեջ, ինքը սկսում է run անել ու դուք գործ չունեք, ծրագիրը, բանը, օպերացիոն սիստեմը, բանը, ձեր ինտերպրետերը թվորոշի այդ բանին, որը աշխատի։ Այսինքն developer-ի տեսանկյունից, սարքողի տեսանկյունից շատ հեշտ է, դուք շատ բանի մեջ չեք խառնվում, բայց միևնույն ժամանակ ինչ-որ performance-ի բան եք շահում։ Ինչ-որ performance-ը լավանում է ու առավելություն եք ունենում։ Հիմա այդտեղ սենց բան է առաջանում, մի հատ միտք է առաջանում, ասում է
ինչ լավ կմներ, եթե ոչ թե այտենց գայինք նայենք տենայինք ինքը անում այն ինչ-որ բան թե չի անում, այլ երբ որ ինքը այն պահին, երբ որ ինքը արդեն պիտի սպասի ինչ-որ բանի, ինքը մեզ պինգ աներ, ասեր բարև ձեզ, ես պիտի սպասեմ, դուք կարաք գաք ես թրեյդը օգտագործեք, դուք կարաք գաք ինչ-որ ուրիշ բան անեք, միջև իմ պատասխանը կգա, երբ որ պատասխանը գա, ես ձեզ հետ կասեմ։ Դա գալիս արդեն կոոպերացիա մուլտիտասքինգի գաղափարը, որ նայնա, որ Դա լենա որ բան ես անում, ոնց որ դա էլի ինչ-որ գործողություն արվեց, հասավ կետի, որտեղ ինքը պետք է սպասի, օրինակ բազայից տվյալներ կարդա, կամ API request արել պետք է սպասի պատասխանի, ինքը ասում է այն await keyword-ը կա, որը մյուս token կտենանք, ասում է այստեղ ես իմ գործը հələ որ պրծավ։ Չէ, պատասխանը գա, դու գնացեք շարունակեք, տեսեք ինչ եք անում, դա cooperative-ը թե multitasking։ Հիմա Այսօր երևի շատ չենք խորանա հենց կոնկրետ ասինքի իմպլեմենտացիաների հետ, բայց մի հատ բան կհիշենք։ Python-ում ունենք sense մի հատ sense թաքնված sense գանձ, էլի hidden gem այրանոց թաքնված։ Գեներատորները, ինչ հիշում եք, չէ՞ գեներատորները ինչ էին անում։ Այսինքն այնտեղ ասում են գեներացնում են։ Հոսանք էին արտադրում։ Գեներատորները լավ են, որ եթե մենք ինչ-որ չգիտեմ, պետք է մեզ պետք է ասենք առաջի 100 ֆակտորիալ թվերը վերցնել, մենք ոչ թե 100 հատը հաշվում ենք, հետո բան ենք անում, այլ կանք հերթով մի հատը հաշվենք, տանք իր վրա ինչ-որ գործողություններ անենք, հետ կանք մի հատը հաշվենք, կամ եթե դատա ենք կարդում, այսինքն մենք, չգիտեմ, ունեինք այնտեղ 5 գիգաբայթանոց ֆայլ, այդ 5 գիգաբայթ տվյալը պետք է մշակեինք, բայց մեր կոմպի RAM-ը 4 գիգաբայթ էր, այսինքն մենք այդ 5 գիգաբայթը չենք կարող մենոտ լոդ անենք։ Կարանք օգտագործենք գեներատոր, տող կարդայինք փոքր տվյալներով։ Մշակեինք ու ասնենք առաջ, ու տենց ինչ-որ ավելի մանրացնեինք մեր բանը։ Այդ ուրիշ հետաքրքիր բանը կար, ցավոք այսօր կոդ չունեմ որ ցույց տամ, մյուս անգամ ցույց կտամ, բայց հավել կարանք հիշենք գեներատորը ինչ էր, yield-ով, այսինքն իրանք ինչ-որ ներս ու դուրս արժեքներ էին ստանում։ Ոչ միայն դուրս, այլ նաև ներս։ Եթե հիշում եք, գեներատորները ունեին send, throw, մեկի մի հատ ունեին, stop էր։ Ինչ-որ 3 հատ ֆունկցիա ուներ, որոնցից մեկը send-ն էր, այսինքն ինքը կարող էր այդ yield-ի շնորհիվ ինչ-որ ֆունկցիա, սովորական ֆունկցիան ոնց էր աշխատում, սկսում էր, հասնում էր վերջին return-ներ անում, պրծավ։ Այդ ընթացքում iterate, всё։ Այս գեներատորները հասնում էին ինչ-որ մի կետի, արժեքը վերադարձնում էին դուրս, ու սպասում էին մինչև իրանց նորից head-ping կանես։ Head-ping ասելով կարող էր արժեք ուղարկել։ Նաև, հա, քանի որ ունենք այդ send ֆունկցիան իրանց վրա, մեթոդը իրանց վրա, իրանց կարող են նաև հետ արժեք ուղարկել, այսինքն իրանք կարող ասեին, որ օրինակ հենց ինչ-որ բան փոխվել է, այսի հաշվի առ մյուս գործողությունը տանելուց։ Հիմա ոնց որ Պրինցիպի այս գեներատորները կարանք օգտագործենք նաև բան անելու համար, մեր ուզած ասինքրոնը ստանալու համար։ Այս նկատել են ինչ-որ պահի, սկսել են իրանց օգտագործել, հետո արդեն Python-ում 3.5-ից եթե չեմ սխալվում, այդ ասինքը wait keyword-ն ավելացել ու ավելացել է вообще ասինք ion, որի մասին խոսանք երևի հաջորդ անգամ։ Հիմա Հա, այս ընթացքում միջև մյուս թոքը, եթե ուզում եք բան անեք, այստեղ ինչ-որ մի սլայդ բաց մնաց, եթե միջև մյուս թոքը ուզում եք ինչ-որ առաջ ընկնեք ու ինչ-որ բան կարդաք, խորհուրդ եմ տալիս այս Fluent Python-ի 16-րդ chapter-ը նայեք, coroutine-ների մասին, այնտեղ լավ կհասկանաք ինչ է այս ներկայացնում coroutine-ը ու մոտավոր այդ գեներատորները ոնց է առալ coroutine, ոնց է ինչ-որ բան, որը կարող է ասինխրոն աշխատի, Ինչ եզրակացության եկանք, հասկացանք են, որ ասինխրոնը ինչ է այս ներկայացնում, այս ներկայացնում այն cooperative multitasking-ը ներկայացնում, որը հետևյալն է։ Ունենք ինչ-որ գործողություններ, ունենք ինչ-որ ֆունկցիաներ, չգիտեմ, մեթոդներ Python-ում, որոնք պետք է ինչ-որ բանի սպասեն։ Քանի որ իրանք պետք է սպասեն, իրանք ունեն հնարավորություն դրսի աշխարհին մնացած այդ process-ների մնացած ֆունկցիաներին ասելու, որ գիտեք ինչ, այս բանը ես ոչ իման չեմ կարող անեմ, պետք է սպասեմ, դուք ձեր գործը արեք, հետո հետ կգաք ինձ։ Ու այդ ասինքրոն է։ Միջև մյուս թոքը կարաք նայեք coroutine-ները, եթե ուզում եք մի քիչ առաջ ընկնեք, մյուս թոքին արդեն կոդով ռեալ ցույց կտամ, այսօր էլ ուզում կոդ անել, պրոստը ինչ-որ խառնվեց իրար ու մի քիչ կարճ ու sense theoretic ստացվեց ամեն ինչ։ Խիա մեզ պետք է ասինքրոն վերջնական հարցը, ընթացքում չգիտեմ, այս հարցին շուրջ արդեն մի քիչ խոսացինք, մի հատ էլ եթե sense փորձենք ամփոփենք, օրինակ, եթե backend համակարգ եք սարքում, այդ backend համակարգի իր կյանքի մեծ մասը ընդհանուր սպասում է։ Ինքը անդադ request-ներ է այս կոմեկում ուղարկում, անդադ բազայից տվյալներ է կարդում, անդադ բաներ է անում, ու այդ ընթացքում պետք է որ այդ ընթացքում ինքը ոչ մի բան ուրիշ չի կարող անի։
Դրա համար որ այս հարցը լուծենք, որ մաքսիմալ օգտագործենք մեր ունեցած հնարավորությունները, կոմպի ունեցած հնարավորությունները, մենք կարող օգտագործենք բանը, հենց ասինխրոնը, որ լավացնենք։ Այսինքն, չգիտեմ, օրինակ վեբի դեպքում, եթե Flask Django տենց բաներ արել եք, այնտեղ անդադ օգտագործում են բանը, G-Unicorn, UVHGI, տենց բաներ, որոնք մի քիչ multiprocessing-ի նման տերմին է, այսինքն ինքը վերցնում քո application-ից 4 հատ դնում է, չէ՞։ Հա, մոտավոր։ Ինձ արդեն C մակարդակի ինձ արդեն լրիվ ուրիշ պատմություն է, բայց մոտավոր կոնցեպտուալ բան է, պարալելիզմ է, այսինքն 4 հատ միանգամից քո application-ից ստացվում է աշխատում է, ու բան է անում։ Ու կարող ես ավելի շատ բան անես, քան եթե մի հատ աշխատեր։ Ու մենք, քանի որ մենք էլ ինչ-որ մանավանդ ոչ Python developer-ները միշտ բողոքում են, որ Python-ը դանդաղ է, մեզ մաքսիմալ պետք է այս ռեսուրսները քամել ու մեզ մաքսիմալ պետք է անենց անել, որ մեր բաները, API-ները, մեր backend-ները efficient լինեն։ Amma արժի օգտագործել ասինխրոն ու արժի իրենց բան անել։ Ինչ մնաց մեստեղ։ Merci, մի ամսից կհանդիպենք։ Վերջում մի հատ այս բանից, Isaac Asimovից փոց, դեռ ասում է հաջողության հասնելու համար մենակ պլանավորելը հերիք չի, պիտի իմպրովիզացիա անես։ Հեսա կտենենք, որ այս ասինխրոնում անդադ բան կա, էլի, այսինքն մենք ինչ-որ գործիքներ ունենք, ինչ-որ բաներ ունենք, բայց իրանց ինչքան կրեատիվ օգտագործենք, այնքան ավելի հետաքրքիր ու էֆեկտիվ կլինի մեր ծրագիրը, օրինակ, չգիտեմ, Python-ի այդ ասինխրոն գեներատորների միջոցով կարանք մոտավոր ինչ-որ բան ստանանք նման Go-ի channel-ներին, տենց կնայենք իրար լիքը դեպքեր, սա լիքը բան կրեատիվության վրա է, լիքը բան ստանդարտ այդ գծային մտածելակերպից դուրս գալու վրա է։ Իմ իմպրովիզ կանենք, լավ կլինի։ Երևի։ Շատ շնորհակալություն եմ իջան։ Ուզում ասեմ, որ այդ թեման է թեմանա, որը միշտ մարդկանց թվում է հելան գիտեն, բայց չգիտեն, կամ չգիտեն, բայց թվում է որ գիտեն, շատ լավ է, որտեղ լինելու է։ Ես անձամբ հուսով եմ, շատ հետաքրքիր ակցիոկեք են Asimovի Foundation-ով, ես որպես մեծ ֆանատ գնահատեցի։ Եկեք մի անգամ շնորհակալություն ասենք։ Եթե ինչ-որ հարցեր, առաջարկություններ, բողոքներ, խիրկար, հարցեր։ Ունեք հարցեր։ Ահա, այո։ Նախ շնորհակալություն տոքի համար, շատ լավ ու պրովիզներով մի կառուցված տոք է։ Ես sense մի հատ հարցում եմ, կապված generator-ներից է, ասացի, որ generator-ները օգտագործում են որպես system resume engine, բայց մենք գիտենք, որ նմանատիպ value engine-ներ կան, մասնավորապես green letter-ը, օրինակ կա ինչ-որ տես տեսական զոդես դեպքում համատություն, ասենք generator-ները որպես system resume engine ու green letter-ները որպես system resume engine, դավավատա իրար։ Նայ, կանենք ինչ-որ benchmark ճարենք, փորձեմ անգամ գտնեմ, կարծում եմ green letter-ը կարող է մի քիչ ավելի արագ գնալ, որտեղ դեռ շատ բաներ C-ով է իմպլեմենտացրած, էլի ամեն դեպքում։ Մի հատ կփորձեմ ինչ-որ բան կամ ճարեմ benchmark կամ փորձեմ ես ինքս անեմ ու մյուս բանին, մյուս թոքերից մեկի վաղ կամ երկրորդին կամ երրորդին տենց համատենք էլի իրար հետ դրանք performance-ի առումով որն է ավելի լավ։ Եթե զոտ իմ կարծիքը ասեմ մի կողմ տնելով այդ performance-ի overhead-երը այս կորուզիվներ ասինքավիտ օգտագործելը կոդի տեսանկյունից ավելի բան է, developer-ի տեսանկյունից ավելի հասկանալի է մի քիչ երևի, որտեղ չգիտեմ, օրինակ այնտեղ բաներով էլի, այդ green letter-ն բանում շատ բան override ես անում եղածները, ինչ-որ չգիտեմ, նույն անով ֆունկցիա ես import անում, օգտագործում ես տակից բարձրանում ասինխրոն աշխատում, այս դեպքում մի քիչ ավելի sense explicit է, ավելի պարզ ու Python-ական է, էլի։ Ինչ վերաբերում է performance-ին, դες պայն երևի ավելի լավ չպատասխանեմ, չհորինեմ, բայց research կանեմ։ Կամ ես կսարքեմ benchmark, կամ կճարեմ, էլի։ Շնորհակալություն եմ հատել հարց request, որ ասացիք, որ Django Flask-ը, որ աշխատում ասինխրոն G-Unicorn կամ UVHGI օգտագործելով, հա, ու կա fast API, որ UV-Corn-ով, բայց կա նաև դորնալով, չէ, ու եթե հնարավոր է լինի չան տեսել, ոնց որ պատմել թե դորնալով, գրոծիկակ native-ը աշխատում, բայց այդ native-ը ոնց է, այդ տարբերակներ պատմել, կարող է որը լավ կա լինում։ Հետաքրքիր բան ես ասում, այդ կմտածեմ ոնց կարելի է լցնել, նայ օրինակ, հա, բանը, նույն G-Unicorn-ը ինքը կարող է
բանի էս Fast API բանը աշխատացնի, Fast API ծրագիրը խնդիր չունի։ Այնտեղ մի հատ էլ UV core-ը կա, որը կարելի unicorn-ի վրա դնես, որ ավելի օպտիմալ է։ Դրա մասին անպայման խոսանք, Tornado-ի մասին չգիտեմ, մի քիչ չէի ուզի խորանայի, բայց որպես ինչ-որ ավելի պատմականոտ ակնարկ կարանք խոսանք, որտեղ ինքը շատ մեծ դեր է ունեցել սա ամեն ինչի զարգացման ընթացքում ու ըստ ձևավորմանը։ Դրա համար գոնացած մի կարճ ակնարկի պես կմտցնեմ։ Ակի եւս մեկ կենթանի, եւս մի solution։ Մեկ էլ բան է, այդ դեպքում բանն է կարանք խոսանք։ Օրինակ կարանք մի հատ էլ ինձ կարճ մի 5 րոպեում նայենք օրինակ Flask-ը այս բանը ինչա փորձում անի, որտեղ ինքը հենց այդ VHDI-ի վրա, Flask 2-ը VHDI-ի վրա է ասինքրոն հավաքում, ինչը տարբերվում է այդ նույն Fast API-ից կամ HTTP-ից, որոնք ASGI-ով են աշխատում, ինքը VHDI-ով, սա այսինքն հին ձևով աշխատում, պրոստը ասինքրոն։ Մի հատ էլ տենց կարճ շարժի նայել։ Շատ շնորհակալություն, միգուցե կան հարցեր, ես հիշեցնեմ, որ դուրսը մեզ ասում եմ պիցցա։ Ահա, հարցեր չկան, շնորհակալություն, հենց շատ